from third world to first. One man's iron will build a nation of prosperity. Now Kenya dreams the same. And we are not joking. My friends, hii nchi hii lazima ibadilike. Kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Affordable homes rising. Infrastructure funds. A first world future? The Singapore dream on African soil. Is it the future Kenya is destined for? Or a mirage we keep chasing? But can we repeat the miracle without the tough lessons? Karibu sana to Civic Lens, your go-to channel for unfiltered political commentary on Kenya, Africa, and the world. Lately, one phrase has dominated Kenyan political discourse: the Singapore dream. President William Ruto has repeatedly vowed to transform Kenya into the Singapore of Africa, a modern, prosperous, first-world nation through massive infrastructure, affordable housing, and economic reforms. Just this week, on December 18th, 2025, Ruto handed over keys to over 4,500 new homes in Mukuru, Nairobi, calling it a major step toward Singapore status urban living. But is this dream achievable? Today we dive deep. What is the Singapore dream? What's the government's plan? And why are so many Kenyans skeptical? Let's break it down. Singapore's story is inspiring. In the 1960s, it was a poor, resource-scarce port city, much like many African nations today. Under Lee Kuan Yew, it focused on zero tolerance for corruption, merit-based governance, massive investment in education, housing and infrastructure, export-driven economy, and fiscal discipline. Today, Singapore boasts one of the world's highest GDP per capita, over $90,000, clean cities, world-class ports, and public housing for 80% plus of citizens. President Ruto draws direct parallels. In his recent speeches, he says Kenya can replicate this through the affordable housing program, like Mukuru's modern units replacing slums, a new $5 trillion National Infrastructure Fund approved by Cabinet in December 2025, privatization of state assets to fund roads, energy, and industrialization, a sovereign wealth fund for long-term savings. Ruto claims we'll be halfway there by next year, with full first world status in 10 to 20 years. Ati wanasema ile safari ya kupeleka Kenya first world ati haiwezekani. Mimi nataka niwaeleze wale majamaa. Ninyi mnanielewa? Wale majamaa bila program, wale bila maono, wale bila agenda, wale bila sera, ya kwamba Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha na itafika first world tukiwa hai kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Nasikia wako na matatizo na mimi kusema tutakuwa kama Singapore. Mimi nataka niwaeleze Kenya hii pengine hata tutazidi. Give you me. Hii nchi tutaibadilisha. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch up with Singapore, Malaysia, South Korea. There is no reason we can catch up with them if we just make the right decisions. And I'm going to go out of my way to make sure we make those decisions. But not everyone's buying it. The backlash has been fierce, and it's coming from all sides. Tutafika Singapore baada ya miaka 35. Kuna uwezekano iwao wataendelea kufanya mambo jinsi wanavyofanya, Ruto peke yake na wenzake ndio watafika Singapore. Wengine wetu tutakuwa tumeisha, kwa sababu
wengi wetu wanasema ya kwamba hawana chakula. Hiyo ndio chakula hakigoji. Wengine wetu ni masomo hayagoji. Ni mambo ya kawaida ambayo yanamwezesha mwananchi wa kawaida kuishi kila siku. Hivyo hayo ukiyapuuza kwa ahadi ya mambo ambayo unataka kutekeleza kwa miaka 35 ijayo, mtu anakosea maana, kwa sababu kama huyo mtu hana uhakika kwamba atakuwa hai miaka 35 ambao unasema, na ni kijana mdogo kama mimi. Hiyo yote ameongea ni uongo. Yeye amesema anataka Kenya ikuwe kama Singapore. Na kila mtu anajua ni uongo, kwa sababu nchi hii amewachiwa na Uhuru Kenyatta mwaka 3 ameharibu kila kitu. Alipokuchukua serikali kutoka kwa Uhuru Kenyatta, kulikuwa na leader mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujisaidia. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, kulikuwa na help ya kusaidia watoto ya university wapate nauli ya kusoma. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Uhuru wa Kenyatta, kulikuwa na NHIF ilikuwa anafanya kazi, akaleta mnyama anaitwa SHA. Hakuna mtu anaelewa hiyo ni mnyama gani, haifanyi kazi. Katika Narok, katika Kajiado, katika Samburu, hakuna hata development hata moja amefanya. Sasa kwenda pale bure kudanganya wa Kenya ati kuna mambo atafanya, ati akipewa nafasi ati Kenya ikuwe kama Singapore. Kila mtu anajua ni uongo. Na ndio sisi hatushughuliki, kwa sababu kama within 3 years hakuna kitu umefanya hata moja, ile umefanya ni kuharibu. In Kenya, scandals upgrade careers, not end them. Opposition figures like Edwin Sifuna and Kalonzo Musyoka mock it. You can't build Singapore with chaos and impunity. Tunaambiwa hii Kenya inaenda kukua kama Singapore. Mumesikia maneno ya Singapore nyingi. Mumesikia mambo ya Singapore nyingi. Lakini yule ambaye anatuambia mambo ya Singapore, yeye mwenyewe anakejeli viongozi wengine akiwaambia ati wamekuwa kwa uongozi miaka 40 na hawajajenga barabara ya kwenda kwao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, uongozi ambao tunataka Kenya hii si uongozi ambao wewe ukiingia kwa mamlaka unajifikiria wewe mwenyewe na watu wa kwenu peke yake. Wanasema hauwezi kuanza wewe kama kiongozi unawe mkono ukule, wananchi wanakuangalia wakiwa na njaa. Tulipopiga kura tuliambiwa shinda ilikuwa wale walikuwa, yule alikuwa tunabandilisha tuweke yule karibu na maskini, hata ikapewa jina naitwa nini, Hasla, na tukaambiwa philosophy ya Hasla ni bottom up, tuanze chini tukienda wapi, kama vile ile serikali hiyo mnaambiwa ya Singapore. Prime Minister wao alikuwa anaitwa Lee Kuan Yew, yule alianza Singapore. Aliweka ndani ministers wake wale walikuwa wezi. Sasa unaambia watu wapeleka Singapore na kwa serikali yako ni poraji tu imenjaa. Kwani unawapeleka wakiwa juu ya wheelbarrow? Bwana Ruto alisema nyuma ya siku 100 akiweka Biblia chini analeta mashine mpya hapa Nzoia. Alisema hakusema? Alisema nyuma ya siku 100 atalipa wakulima wote walioleta miwa Nzoia. Akasema wafanyikazi wote watalipwa. Alisema hakusema? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Alisema kina mama, haswa mama mboga, atawainua watoke chini, bottom waenda wapi? Up. Ile sasa imeongezeka, ile imeenda juu ni ushuru. Ndio sababu anaitwa Zakai. Nataka niseme Bwana Ruto, mambo ya Singapore, usione mambo ya bottom up imekushinda, uanze kudanganya na mambo ya Singapore. Ali promise including the transformative projects katika region hii, akamilishe ahadi zake, alipe wafanyikazi, alipe wale wakulima na atimiza ahadi zake. Ndio atuambie mambo ya Singapore. Badala ya kutoa scorecard yake, wanafanya sasa manifesto ingine, kwa sababu na hasla imeanguka. Hakuna kitu inaitwa hasla tena. Ilikuwa ni hasla versus dynasties. Alafu bottom up economics. Hakuna mtu anaelewa ni kitu gani bottom up. Ni wale watu wanaenda kwa baa wanaweka kichupa chini juu chini. Bottom up haifanyi kazi. Sasa wenyewe wakasema tulete mambo ya Singapore. Hatutakaa kitako. Na anasema in the future tutaona first world. Si ndio? And those are good dreams. In the future tutaona Singapore.
very good dreams. Nika Google the promises ya Kenya Kwanza government in 2022. There are 259. Now, if you Google, you'll find a site called Mzalendo Tracker. 259. Of those promises, only 19 have been done. Wanasema that is an equivalent of 7%. Mmeshika hiyo? You have 598 days left to the general election of 2027. Before you start telling us mambo ya Singapore na sijui first world, simuanushe hii kitu from 7% even to 20%, then you start telling us about another future. Even allies question timelines shifting from 30 years to 10, now halfway next year. And data backs skeptics. Singapore's GDP per capita is 40 times Kenya's. Closing that gap needs 7 to 8% sustained growth for decades. But with high debt, youth unemployment, and health crises like cancer wards overflowing, many ask, where's the foundation? Look, ambition is good. Kenya needs big visions. Housing upgrades like Mukuru are tangible wins, and infrastructure funds could unlock growth if transparent. Remittances and diaspora potential are real assets. But here's the hard truth. Singapore didn't borrow recklessly or reward corruption. They built institutions first: accountability, rule of law, long-term planning. Kenya's challenge isn't lack of money or ideas, it's trust. After years of debt-fueled projects with little visible impact, Kenyans want receipts, not slogans. The 5 trillion Kenyan shilling fund sounds grand, but without anti-corruption reforms, meritocracy, and basics like clean cities and quality healthcare education, it'll just be more of the same. This isn't pessimism, it's pattern recognition. As one opinion piece put it, we don't have a dream problem. We have a dreamer problem. Kenya can rise, but on our own terms, as a better Kenya, not a copy-paste Singapore. What do you think? Is the Singapore dream inspiring fuel for Kenya's transformation, or an illusion distracting from real issues? Drop your thoughts in the comments. Let's discuss. Like if you want more deep dives, subscribe for weekly political commentary, and hit the bell. Share this with friends debating the future of Kenya. Asante sana for watching Civic Lens. Until next time, stay informed, stay critical. Kwaheri.